హాయ్ గైస్, హోప్ ఎవరీవన్ ఇస్ డూయింగ్ వెల్. ఈ రోజు వీడియోలో నేను మీకు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటే సో మనకి శాన్స్ అనేది ఉంది కదా. శాన్స్ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ అన్నమాట. సో వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ కండక్ట్ చేసి విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ వెర్టికల్స్ విత్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్, పబ్లిక్ సెక్టర్, ప్రైవేట్ సెక్టర్, టెలికామ్ సెక్టర్. Okay, so Navy sector, Army sector, there are different business verticals basically. So final ga they will make a summary of the report in the different fields. So example చెప్పాలి అంటే SANS top 25 that is belongs to application layer 7 attacks similar to like OS top 10. In the similar way, SANS top 20 ఈ SANS top 20 ఏంటి అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో టోటల్ ఎండ్ టు ఎండ్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో దాన్ని మనము క్రిటికల్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ అంటాం అనమాట. సో సిఎస్సి ఇది దేంతో కోఆర్డినేట్ చేసిందంటే బేస్డ్ ఆన్ ఎన్ఐఎస్టి ఫ్రేమ్వర్క్, బేస్డ్ ఆన్ ది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏజెన్సీ అనమాట. ఈ రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ తో నాట్ కంపేర్, సో విత్ కోఆర్డినేట్ చేసి that may be large size or medium size or enterprise level or maybe startup companies. Every organization has to follow these 20 controls to make sure that whenever any attacker is doing the hacking part, these controls should be mandatory as per the security best practices. So that is called SANS top 20 CSC. Okay, so cyber security controls list basically. సో ఇక్కడ టాప్ 20 కంట్రోల్స్ ఏంటి అంటే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్, SANS టాప్ 25 బిలాంగ్స్ టు అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ అండ్ SANS టాప్ 20 బిలాంగ్స్ టు ఓవరాల్ ఎంటైర్ ఇన్ ది ఫిజికల్ సైడ్, ఇన్ ది ఎండ్ పాయింట్ లెవెల్, నెట్వర్క్ లెవెల్, అప్లికేషన్ లెవెల్, క్లౌడ్ లెవెల్. సో ఇన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ సైడ్ యాజ్ వెల్, దీస్ కంట్రోల్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ ఆర్ మస్ట్. That's what they provided. So every organization is better to compare whether these controls they implemented in their organization or not. This is applicable to, as I mentioned, private sector and also public sector, government sector, irrespective of the respective business verticals and also business sectors. Let's go and discuss about in-depth analysis of these 20 controls. First one is inventory of authorized and unauthorized devices. So every organization, it will maintain the set inventory. So based on the serial number, based on the MAC address, based on the manufacturer. So whenever someone is doing the authorization part, that inventory, whatever they are authorizing, that particular devices are authorized devices or unauthorized devices. ఇది ఎందుకు చేయాలి అంటే, nowadays మనకి BYOD, bring your own devices, అండ్ ఆల్సో MDM, మొబైల్ డివైస్ మేనేజ్మెంట్ కదా. మన పర్సనల్ మొబైల్స్ తీసుకొని ఆఫీస్ వైఫైకి కనెక్ట్ చేస్తాము, అది అన్ఆథరైజ్డ్ డివైస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము. ఎగ్జాంపుల్ అంటే MDM డివైస్ కానీ లేకపోతే BYOD డివైస్ కానీ, ఇట్స్ అన్ఆథరైజ్డ్ డివైస్ బికాస్ కంపెనీ ఇస్ నాట్ ప్రొవైడ్ దట్ మొబైల్ టు అస్. సో authorized devices, obviously every company will provide laptop or MacBook or workstation or desktop. Those devices like authorized devices. సో మనము ఈ ఇన్వెంటరీని ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. వెన్ ఎవర్ సమ్ వన్ ఈజ్ ఓకే సో యాక్సెసింగ్ సంథింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆథరైజ్డ్ డివైస్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అన్ఆథరైజ్డ్ డివైస్ ఆర్ నాట్, హూ ఇస్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్. యూ హావ్ టు సస్పెక్ట్ మేబీ సంథింగ్ ఇల్లీగల్ థింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, ఆర్ ఇల్లిసిటమేట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. సో దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ థింగ్. Second one is inventory of authorized and unauthorized software. సో ఎప్పుడైనా ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ మన ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ కి ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే, కంపల్సరీగా ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే వాళ్ళ ల్యాప్టాప్లో డిప్లాయ్ చేయాలి అనుకోండి, ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఫస్ట్ మనము EDR టీమ్కి ఓకే సో వ్యాలిడేట్ చేస్తాము. అంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారో ఆ ఫైల్లో వాట్ ది హ్యాష్ వాల్యూ, వాట్ ది ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ది ఫైల్, ఈజ్ దర్ ఎనీ మెలీషియస్ కంటెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్. First of all, whether it is the authorized licensing or software or unauthorized.
So it's like a third party risk assessment we have to take care basically. Most of the cases, application developers and also product developers, mobile developers, there are a lot of third party softwares they will download, for example, OpenJDK, Oracle Java, GitHub, or Jenkins, or Node.js, Apache, Tomcat. There are a lot of open source softwares. So our legal team ఏంటంటే our legal team or maybe even third party risk assessment team, whatever software they are trying to install or using for these application development or product development or any business case basically. So we have to verify whether really that is authorized software or unauthorized software. And also we have to verify even scanning of those software as well, even any malicious malware is existing. One is legal team or third party risk assessment team, and also EDR team or antivirus team. So that is the second control. So third control is security configurations for hardware and software on mobile devices, laptops, workstation servers. ఏదైతే సెక్యూర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసామో ఈ ఫిజికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది వర్చువల్ మెషిన్స్, సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ డివైజెస్ లో మనం కాన్ఫిగర్ చేసింది సెక్యూర్ గా ఉందా లేదా. ఈవెన్ మనకి సెక్యూరిటీ మిస్కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఒక బగ్ అనమాట ఆర్ వల్నరబిలిటీ. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్ వాల్ కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఈడిఆర్ టూల్ కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు, అవర్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్ వాల్ సిమ్ టూల్ కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు, సో మనం ప్రాపర్ గా కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి సెక్యూరిటీ పాలసీస్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నమాట. సో సేమ్ థింగ్ ఈ కంట్రోల్ కూడా మనము ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ హార్డ్వేర్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ that may mobile devices or laptop or servers or databases and everything, securely we are configuring the configuration or not. I will go on practical example also. Maybe hardening benchmark. Hardening benchmark, we will do it for the servers. So most of the very famous hardening benchmark is Center for Internet Security or Department of Defense Stick Compliances. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసి మనము ఏదైతే సర్వర్ టీమ్ వాళ్ళు కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నారో ఇనిషియల్ సెక్యూరిటీ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్, సో వాళ్ళు ప్రాపర్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నారా లేదా. ఒకవేళ రాంగ్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తే అటాక్ వెక్టర్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ విల్ బికమ్ వెరీ హై అనమాట. సో బేసికల్గా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నారో, సో వీ షుడ్ నాట్ డూ మిస్కాన్ఫిగరేషన్. సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆన్ ది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డివైస్ వైజ్. సో దట్ ఈస్ థర్డ్ కంట్రోల్. Fourth one is continuous vulnerability assessment and remediation. So it depends on the organization to organization. Vulnerability assessment and scanning of the servers or most of the case servers or assets. And weekly basis or monthly basis, it depends on the business and it depends on the whatever patch policy or scan policy you are following. According to that one, we have to run the scans. Not only just running the scans, even we have to take care of the remediating of those vulnerabilities or bugs or flaws, or it is identified in the vulnerability scanning anamata. So couple of organizations they will follow weekly scans, couple of organizations they will follow monthly scans, couple of organizations they will follow quarterly scans also. It depends. Okay, so it's not a mandatory every organization has to follow so monthly scans. It depends. So what is the fourth control? Fourth control, we have to take care of the running of the scans against the servers, and we have to identify the vulnerabilities, and also we have to patch those vulnerabilities by coordinating and collaborating with the respective servers team. So next control is fifth one, controlled use of administrative privileges. ఎవరికైతే అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఆర్ అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఉంటుందో, దట్ మే బి ఆన్ ది ఎండ్ పాయింట్ సైడ్ ఆర్ నెట్వర్క్ సైడ్ ఆర్ అప్లికేషన్ సైడ్ ఆర్ డేటాబేస్ సైడ్ ఆర్ సర్వర్ సైడ్, సో ఆ ప్రివిలేజ్ ఆర్ యాక్సెస్, సో దే ఆర్ యూజింగ్ ప్రాపర్లీ. సో దే షుడ్ నాట్ యూజ్ ఫర్ మిస్యూజింగ్ పర్పస్ or they should not delete any confidential data. So in controlled way, so whether they are utilizing the proper, that is the reason we have to monitor integrity of the servers as well. Who has done what, traceability. So that is the reason we have to implement role-based access control, part of identity and access management. So even ఎవరికైతే యాక్సెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉందో, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉన్న వాళ్ళ యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ గా వాళ్ళు ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారా, మిస్యూజ్ చేస్తున్నారా. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాన్ఫిడెన్షియల్ ఫైల్ డిలీట్ చేశారనుకోండి, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ది రికవరీ బ్యాకప్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ విల్ లూజ్ ది డేటా. అందువల్ల సో దీస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్
So respective admins, they should aware and they should so keen and they should careful what they are doing, whether it is adding or deleting or updating or modifying something. Next control, sixth one, maintains monitoring and analysis of audit logs. So in nothing but sim tool or sock operations అనమాట. ఏదైతే లాగ్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయో ఆ లాగ్స్ మొత్తాన్ని మనము ఒక సిమ్ టూల్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేసి, దట్ మే బి కాన్ఫిగరేషన్ రిలేటెడ్ లాగ్స్ ఆర్ ఆడిట్ లాగ్స్ ఆర్ సిస్టమ్ లాగ్స్ ఆర్ అప్లికేషన్ లాగ్స్ ఆర్ పెర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ లాగ్స్. సో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూస్ కేస్ అండ్ కోరిలేషన్ రూల్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. సో ఇది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. దీన్ని సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ సాక్ ఆపరేషన్స్ అండ్ లాగ్ అనాలిసిస్ పార్ట్. సో నెక్స్ట్ కంట్రోల్, సెవెంత్ వన్, ఈమెయిల్ అండ్ వెబ్ బ్రౌజర్ ప్రొటెక్షన్. Nothing but email security solution and also web security solution. Web browser nothing but web proxy. So ఏదైతే ఫిషింగ్ ఈమెయిల్స్ వచ్చాయో, couple of third party tools like a Mimecast or Proofpoint or Ironport or Office 365 Defender in the similar web browser, nothing but proxy basically, web gateway otherwise. So వెబ్ బ్రౌజర్ ప్రొటెక్షన్ కూడా మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నమాట. ఈ కంట్రోల్ కూడా మ్యాండేటరీ. నెక్స్ట్ వన్, మాల్వేర్ డిఫెన్సెస్ అన్నమాట. ఇది ఎండ్ పాయింట్ ప్రొటెక్షన్ కింద ఆర్ ఎండ్ పాయింట్ సెక్యూరిటీ కింద వస్తుంది. ఎవరైతే ఎండ్ యూజర్ వెన్ దే ఆర్ డౌన్లోడింగ్ బై డ్రైవ్ బై డౌన్లోడ్స్ ఆర్ మేబీ త్రూ ఫిషింగ్ మాల్వేర్ అటాచ్మెంట్స్ ఆర్ మేబీ త్రూ రిమూవల్ డివైజెస్ ఆర్ పెరిపెరల్ డివైజెస్, సంథింగ్ దే ఆర్ కాపింగ్ త్రూ ది ఫైల్స్ రిలేటెడ్ టు malicious content it is existing, automatically it has to block or it has to take care of the defensive mechanism. Either it has to alert the mechanism, or whether it has to block that activity, or whether it has to do the quarantine the activity, or whether it has to allow the activity based on the whether it is legitimate or illegitimate. That is part of malware defensing control. Next control వచ్చేసి ninth one, limitation and control of network ports, protocols and services. సో మనం ఏదైతే పోర్ట్స్ ఉన్నాయో 0 to 65,535, ఏదైతే ప్రోటోకాల్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అగైనెస్ట్ వాట్ ఎవర్ పోర్ట్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ సర్వీస్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్, we should not open the dangerous ports. For example, maybe you can consider port number 22 secure shell, or maybe RDP. So port number 3389 remote desktop basically, and also LDAP. So LDAP port number 389 and also port number 80. So it is belongs to HTTP port number 80, server message block port number 445. So in such a way, there are a lot of, not only these ports, there are a lot of ports are dangerous ports. So we should verify whether these are all the ports are open or any service is running on, and whether it is exposed to the public or not. In case it is exposing, so we have to block that particular ports as a limitation part. So that is the ninth control. Data recover capability. This is mainly, it's very important for the backup related configuration. For example, maybe you forgot to do the incremental backup storage, or maybe daily storage backups, or maybe you are not handling the backup of any system. Couple of attacks are happened and the attacker is deleting those backups, then obviously you lose our confidential data. ప్రాక్టికల్ గా చెప్పాలి అంటే ransomware అటాక్. ఒక ransomware అటాక్ వచ్చినప్పుడు అటాకర్ ఎయిదర్ వన్ ఫైల్ కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ కానీ ఎంటైర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ సో ఎన్క్రిప్ట్ చేసేసి పాస్వర్డ్ తన దగ్గర ఉంచుకుంటాడు అనమాట. సో మీరు అప్పుడు మళ్ళీ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తారు. బ్లాక్ మెయిల్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ బిట్ కాయిన్స్ ఆర్ మనీ ఆర్ పేమెంట్ యాజ్ ఎ ర్యాన్సమ్. సో ఇప్పుడు మీరు మనీ పే చేయకపోతే, మీ దగ్గర డేటా లేకపోతే ఆబ్వియస్ గా మనం మనీ పే చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో in case if you don't maintain the backup, obviously you have to lose the data. So in case attacker is trying to so blackmailing, whether we have the recovery capabilities existing or not, obviously it's nothing but regular backups we have to maintain. That may be incremental backups or maybe differential backup midnight at 12 o'clock. So that is the control we have to maintain. 11th control is secure configuration for network devices such as firewalls, routers and switches. సో ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే,
So secure configurations for network devices such as firewalls, routers and switches. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, సో ఏదైతే మనము ఫైర్ వాల్స్ కానీ, నెట్వర్క్ ఐడిఎస్, నెట్వర్క్ ఐపీఎస్ కానీ, ప్రాక్సీ కానీ, ఈవెన్ రౌటర్స్ అండ్ స్విచెస్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఉన్నాయో, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ మనం ప్రాపర్గా చేయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మనకు ప్రాక్టికల్గా చెప్పాలి అంటే, ఒక ఫైర్ వాల్ పాలసీ కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు, సో మనకి ఫైర్ వాల్ 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జోన్స్ ఉంటాయి కదా. ట్రస్ట్ జోన్, డిఎంజెడ్ ఆర్ డిఎంజీ, ఆర్ మేబీ థర్డ్ వన్ ఇస్ అన్ట్రస్ట్. By mistake, so or unknowingly, instead of creating the policy from trust to untrust, nothing but outbound traffic, if are creating the policy from untrust to trust, nothing but incoming traffic, obviously that policy is wrong. It's like misconfiguration part. And also whenever we are defining the action of the policy in the firewall, so instead of the defining action as a deny and you are keeping as allow, obviously more chances are there and risk is involved. So that is the reason whenever we are doing these network devices configurations, we should be careful all the configurations whether we are doing correct or not. That is applicable to routers and switches using access control list. That is 11th one. Next one is a boundary defense. ఈ బౌండరీ డిఫెన్స్ ఎట్లా చేయాలంటే పెరిమీటర్ సైడ్. సో దిస్ ఈజ్ వీ కెన్ సే ఇన్ ది టూ వేస్. వన్ ఈజ్ ఇన్ ది నెట్వర్కింగ్ సైడ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ సైడ్ ఆల్సో. So whenever coming back to physical security side, whenever any unknown person is entering into the organization, whether really is authorized person to enter into the organization or whether is any unknown person to the organization, so we have to monitor why he's entering into the organization level and so on. So that controls we have to implement like it. So access cards implementation or ping id implementations, or there are lot of controls we have to implement physical security point of view. Okay, access card, all these. So that is on the physical security boundary defense. ఇంకో బౌండరీ డిఫెన్స్ అంటే నెట్వర్కింగ్ సైడ్ కూడా. సో మనకి ఏదైతే నెట్వర్కింగ్ సెగ్మెంటేషన్ చేస్తున్నామో, గ్రీన్ జోన్, రెడ్ జోన్ అండ్ ఆరెంజ్ జోన్, nothing but trust or untrust or DMZ zone, we should be careful. We are defining the proper defense. In the perimeter side, we have to implement defense in depth control. For example, in the DMZ zone, we have to implement couple of perimeter firewalls or else web application firewall or email gateways. In the trust zone, we have to implement. So according to the segmentation and according to the boundary of the our organization and network, we have to implement sufficient controls. That is on the 12th one. 13th one, data protection. So data protection is not about only taking care of the PII data related to GDPR complaints or PHI data, personal health information. So data protection for entire organization. So that may be critical data or non-critical data. Once again, classification of the data like, so confidential or private. Second one is internal. Third one is a public. So whatever data we're classifying, we have to make sure that sufficient DLP controls, data logs or data leak prevention controls are existing. That is one thing we have to take on the endpoint security side. Even physical damage or physical theft of the end user machines, we have to take care of the encrypting of the C drive or D drive or entire operating system using data at rest controls. Even data at rest controls, we have to implement in the server side like a so disk encryption. Even in the database side also database encryption. That is on the data protection, data at rest level. In the similar way, data at transit level. In case the data is moving from one location to another location, maybe through RDP access, maybe through VPN, maybe through emails, maybe through web access. These are all the ways data can be moved from one location to another location. So that is called data at transit control. In that scenario also, so we have to make sure that TLS 1.2 or TLS 1.3 or TLS and 1.4 controls is implemented using port number 443. So all those validations we have to take care. So that is about data protection on 13th. 14th one, controlled access based on the need to know. So need to know based on the basically what is the roles and responsibilities of the respect each and every employee of the organization, and what is the need and what is he wants to access. So
according to segregation of the duties, according to least privilege, according to the access whatever we are giving. So whether we are giving the only limited access, whatever he is taking care of the roles and responsibilities on need to know basis only. We should not give the admin level access wherever it is required, just simply like that. For example, maybe take EDR operations or SOC operations or firewall level 1 team or web application firewall level 1 team. So for those teams, we should not give the like admin access or read and write access. So they are L1 team and they are supporting the initial security incident investigation. So that is the reason we have to provide read only access. So that is a need to know. So what exactly is taking care of the roles and responsibilities point of view. So that is the 14th control, sorry, wireless access control. So in the wireless terminology side, we have to use WPA2 encryption. So and also we have to identify is there any rogue device. మన వైర్లెస్ టెర్మినాలజీలో అటాకర్ ఏమంటామంటే రోగ్ అంటాం అనమాట. అంటే couple of times they will use third party routers. They will try to connect our wireless and finally they will enter into the organization also. Example, session hijacking or man in the middle attack or so cross-site scripting. There are so many attacks is applicable to even wireless access control also, even brute force attack. There are so many. So that is the reason we have to implement WPA2 encryption. So in the wireless, and even we have to monitor wireless traffic also. For that one, we have a lot of security monitoring tools are there from wireless side also. For example, Riverbird or SolarWinds or FortiGate firewall, or maybe we have Fluke networks, we have Netscope. There are so many tools are available, and we have to monitor even 2.5 gigahertz of the respective channel or 5.2 gigahertz of the channel, and who is connecting and whether they are connecting through mobile device or whether they're connecting through any personal laptop, whether they are connecting through office laptop. All this monitoring as well we have to take care. So that is part of wireless access control or wireless monitoring basically. Next one is account monitoring and control. ఏదైతే మనము రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఆర్ రూల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఆర్ mandatory access control or discretionary access control, మనకు different types of access system కదా, based on the privilege and based on the access and based on the role wise. సో ఆ అకౌంట్స్ ని మనం మానిటర్ చేయాలి, whether they are trying to do the so privilege escalation attack or rootkit attack or maybe any other category of the attack. సో ఆ అకౌంట్ మానిటర్స్ కూడా మనము సో మానిటర్ చేయాలి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఉందనుకోండి, అది మనకి యుఎస్ ఈస్ట్ రీజన్ 1లో ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు అది ఎంతమందికి ఆ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ యాక్సెస్ ఉంది. సో వెదర్ డెవాప్స్ టీమ్ ఉందా, టెక్ఆప్స్ టీమ్ ఉందా, సెక్ఆప్స్ టీమ్ ఉందా, సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీరింగ్ టీమ్ ఉందా, డేటా అనలిటిక్స్ టీమ్ ఉందా, డేటాబేస్ టీమ్ ఉందా, విండోస్ టీమ్ ఉందా, డైరెక్ట్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్, ఎవరు అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఉంది, ఆ అకౌంట్స్ మొత్తం మానిటర్ చేయాలి. ఎందుకంటే అటాకర్ ఒకవేళ హ్యాక్ చేసినప్పుడు ఆ డబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ని, సో దెన్ ఫైనల్ గా existing all the accounts he will delete and he will create a new accounts, or maybe he will change the credentials. That is the reason we should be aware of whenever any account is added or deleted or modified or updated, we have to monitor those accounts as well. This one of the practical example I given as a Amazon Web Services is applicable to servers and databases or applications and so on. 17th one, security skills assessment and appropriate training to fill gaps. సో మనము ఎవరైతే సెక్యూరిటీ పీపుల్ రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నామో వాళ్ళకి సఫిషియెంట్ స్కిల్స్ ఉన్నాయా లేవా.
ఇవాళ రేపు ఎలా ఉంది అంటే, సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదో నామకే వాస్తి ఫర్ ది నేమ్ సైక్. సో ఇన్సిడెంట్స్ వచ్చాయా? పర్ డే మనం ఒక 20 to 30 ఇన్సిడెంట్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నామా? సో అన్నీ మాత్రమే చేస్తున్నారు. అవుట్ ఆఫ్ 100 పీపుల్‌లో 90% దే ఆర్ లైక్ దట్ ఓన్లీ వెదర్ వి ఆర్ కంప్లీటింగ్ అవర్ వర్క్. సో we have to take care of the even increasing our growing and skills according to the whatever new threat intelligence or news or it's happening all over the worldwide. We should be aware of everything. So in case skills are not there, I'm not saying by birth everybody is expert in all these fields. So they should eagerly wants to learn new things. Like it's like a eagerly learn new learning and development skills. They have to ask, or otherwise we have to provide cross-functional training. For example, maybe cyber security SOC operation, or EDR L1, L2, L3, or maybe DLP L1, L2, L3. Maybe you are selected for L1 role. So whenever you are getting a free time, it's better to go and sit with the respective so L2 team or L3 team, and you should aware of what's going on, and you should learn about your own way. So that is one way. But companies, what they have to do, or managers, what they have to do, so they have to conduct couple of exams and they have to assess their skills, and we have to provide the training as well. So like a cross functional training, or maybe with a third party, or arranging some of the trainings with the vendors directly. So that is our 17th one. సో 18th వన్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ సెక్యూరిటీ. ఏదైతే మనకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్, ఎస్డిఎల్సి లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుందో, సో ఆ అప్లికేషన్ మనం ఈ అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఇది నాట్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ టు అప్లికేషన్, బేసికలీ దిస్ అప్లికబుల్ టు ప్రొడక్ట్ అండ్ మొబైల్ యాజ్ వెల్. సో వేర్ ఎవర్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ది రెస్పెక్టివ్ అప్లికేషన్ ఆర్ మొబైల్ ఆర్ product or IoT or whatever it may be. So each and every phase of the SDLC life cycle, we should take care of the so respect to security implementation part. So for example, maybe in the design level threat modeling, in the development level, in the CSC pipeline, we have to take care of the static composition analysis or static application security testing, or maybe we have to take care of the third party scans. In the testing environment, we have to take care of the vulnerable test and pen test. So infrastructure side, application side, and also database side, it depends. So we have to take care of everything anamata. So adi nothing but 18th one, application software security. 19th one, incident response and management. It's not only applicable to SOC operations. Don't consider incidents is nothing but only SOC, 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 SOC. No, it is applicable to everywhere. Take example, maybe physical security point of view also. So one of the fire alarm it's happened, or one of the burning it's happened, or maybe one of the so carbon dioxide cylinder it is leaked. So in that scenario, entire reputation, I mean entire building it will collapse, or earthquakes will come like a natural calamities. So those scenarios also, that is like incident. So maybe one of the system is got compromised in malware, that is part of the EDR, endpoint detection response side. So incident. In the similar way, application side, one of the code is they developed in the wrong way, that is bug or issue, that is also like incident. So incident is applicable to each and every team and each and every field basically. So whenever these incidents are appearing, so we should take care of the so respective appropriate response based on the ITIL framework or based on the NIST framework. So total everything, and also root cause analysis, where, when, how the incident is got compromised, documenting that one, feature reference, so that it will reduce the mean time to detection, mean time to identification, and mean time to recovery. So that is about 19. Last one is penetration tests and red team exercises. So penetration testing already it's a part of application security. I can say 18th and 20th like a hand in hand. It's like a subset kind of thing. So penetration testing, don't think like only application side we have to do, even we have to do in the server side, database side, cloud side, even in the application side. In case you are doing, if you are developing the product side or IoT side, everywhere penetration test, both in the manual and automated, using black box or gray box or white box penetration testing, and also red team exercise. Nowadays, each and every company they are recruiting like a red team, and that red team has the capability of both development skills and also hacking skills. So proactively they will go and they will do the hacking part, and they will identify proactively, is there any bugs or vulnerabilities or issues or problems or incidents are existing, so that really in case problems are existing, they will inform to the blue team or respective stakeholders, and they'll fix those issues. So ఇలా ఓవరాల్ గా SANS ఈ టాప్ 20 కంట్రోల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది అనమాట. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ టు సో సింగిల్
security solution or single security branch. It's for overall entire organization side. So these controls we are implementing, we have the safer place, and also we can reduce the attack vector and attack complexity, and also we can minimize the risk, but we cannot eliminate the 100% risk. At least if we are implementing these controls, so then we can minimize the risk anamata. So irrespective of the organization, whether it is a startup company or so small scale industry or medium scale industry or large scale industry or enterprise level, irrespective of the which type of industry that is belongs to, whether it is a public sector, private sector, government sector, or business verticals like telecom sector, banking sector, oil and gas sector, so finance sector, so in the education sector, telecom sector, yeah. So they have to follow these 20 controls. It's a very important for each and every organization. Thank you so very much for watching the video, and take care.